Так, я покушал, все, можно продолжать. Чаек есть и погнали. А, сметаемые книги. Вот, можно даже вот это продолжить. Lumos. Ну, конечно, тени просто огонь. О, печеньки. Lumos. Да, тени вообще офигенские. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Вот эти вот сундуки непонятно как открывать пока. Revelio. Здесь я не был. О. Казалось? Казалось где-то там. Так. Даже чатик обновлю на всякий случай. А, не, я здесь был. Или нет? А, это да, я здесь был. Пойду ловить книги, короче. Для кудряшки. Запускаем русалок. I'm going to have to use Accio to get to this book. Got it. Only 4 more to go. 2. Accio. 3. 4. Ага. Вижу, падло. 5. This must be Cressida's Все diary. уж хороший день, I'd когда want this Гаррет back too не if I were опрокинул her. свое дурацкое зелье в златоглаза, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думает, что ему нейтральных зелий варенья постоянно срывают уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться. Хотя мясной пирог все равно вкуснее. Еще что-то. О, сундук. Йо. Ваши ячейки сумка. Еще книга. Revelio. Где-то еще летает. Ну, зараза, то, что слоты заполнены, это вообще неожиданная подстава. Я могу из инвентаря прям продать там что-нибудь? Что у меня заполнено? $20 из 20. Стоимость продажи. Уничтожить. Блин. Нужен магаз. Я не знал, что у меня 20 слотов всего. Где тут летает книга? Revelio.
На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще невыносим шум студентов и прославился постоянным использованием заклятия анимации при малейшем тишке. Понятно. Старейший библиотекарь. А вон она. Тусит. Видел. Где-то тут. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Блин, подстава. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Ай, будь я здоров. Any luck finding my diary? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Спасибо, Thank подряд. goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Вроде ничего такая это. Мне подходит. Можно. Птица серая. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Надо прокачиваться. Сейчас самое важное заклинание. Так, а у нас что? Подо мной ТПшка, которую я не открыл. Пойду открою. Где вот она? Или это вообще другое место? Походу, да, это вообще другое место. Revelio. Мой любимый переход. Киска, респаун кисок здесь, да. Интересно, там духи танцуют до сих пор или нет? Так, а здесь побочка еще где-то. Вон. Hello there. Perhaps you can help me. Ищешь код? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Давай. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map,
I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Давай. Это я здесь был. Ага, понял. Понял. Отодвинуть картину, прикольно. Потом в холле проверим. Ага, так, не выйти, я понял. Lumos. О, этот классный кабинет. Revelio. Плетенка красная. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Вирюса настаивает, чтобы ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему усвоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайся профессор Уизер, профессор Финиас Нейджелус Блэк, директор. Нейджелус Блэк. Revelio. У него класс по защите от темных сил, по-моему, как раз. В нашем ящике недостаточно места. Я такой радостный, конечно, вообще. Что это? Reparo. Accio. Lumos. А, что-то другое. Ладно, понял. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. А что за медальон? Я вообще его не видел. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, А я but I do знаю. not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. А секрет медальона. Я вообще не видел этого медальона, я вообще не помню, где он и когда был. Я в глаза, видимо, долбился, когда...
Revelio. Так, тайник в замке. Задача профессора Гекат 1. Знал бы я, что у меня инвентарь так быстро забьется, я бы все нахрен бы продал. Опять ты! Revelio. Еще бы в том этом месте продал все. Да посос. Revelio. Опять она за ним с топором гоняется. О! Reparo. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Требуемого инсендио. Инсендио. Не-не-не, а как посмотреть саму записку? Он мне дал записку, где она? Снаряжение. Инвентарь. Карта Артура. Смотреть. Вот сюда. Ага, я захожу сюда, спускаюсь от носорога вниз, вижу картину с домиком. От носорога мне туда. Легко сказать. То есть от носорога сюда. Сюда. Ищем картину с домиком. Revelio. Я не вижу картину с домиком. 142 staircases, and this is where they put me. О, дело. Not sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much you despise. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник, сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементров и темного волшебника Розидиана, вызвав патронус в виде мыши. Круто. Нет, как бы я вроде правильно пошел-то. А где картина-то? Еще раз проверяем. Блин, батят меня. Письмо от Фабиаса какого-то, да. Может, наоборот, нужно выйти в этот было? Сюда вниз. Да, точно сюда. В дверь тогда, может, наоборот, выйти нужно. То есть иду сюда.
Вхожу в прекрасную дверь. Это, наверное, коридор. Да. There's the fountain. I'm getting... The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Что случилось? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give Как it a go. скажешь. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Я знаю, где астрономическая башня даже. I hope you follow a few keys at least. Остроумные ключи. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Сыграешь от любопытства. Там закрыто. Везде побрито. Ищем картину с домом. Это выход? Ну, кстати, нет. Revelio. Вон. Витраж красивый. История на волшебных окнах. На этом наборе витражей имеется изображение Мерлина, 4 основателей Хогвартса, других ведьм и волшебников разных эпох. Красиво как-то. Так, ну картины здесь мои нет. Наверное. Ага. Ищем. This stairwell looks promising. Где ты увидел картину? Я вот не вижу. И выход вообще в другое место. Lumos. Charlotte Morrison had to go to the hospital Рядом с вазой. got stuck with fox ears. Improvement, I thought. A Beginner's Guide to Transfiguration was Miley's favorite textbook. I cannot seem to А, это wrap он my head играет around со Шоком, such a- господи, я понять не могу. Conjuring a pillow the other day. Reparo. Нет, не хочет чиниться. Так, я пока поищу. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Вот она. Accio. Ух ты, ни хрена себе. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма историка. Leviosa. А все это так и будет открыто палевно, да? Ладно, прикольно. Так, это должно быть рядом со сфинксом у вазы. Где-то недалеко, наверное. Где-нибудь тут, может? Ну.
Здесь уж снова вряд ли, здесь не было никаких сфинксов. Со сфинксом у вазы. Может здесь где-нибудь? Revelio. Закрыто, закрыто. Класс музыки. Здесь восседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Эти волшебные амфибии могут петь в 6 разных тональностях, держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Опять этот злобный сундук. Lumos. Куда я вообще иду? О, не понял, куда я вышел. Я же потихоньку начинаю понимать, где я и кто я. Прикольный шорт. Молодцы. Стараются. Revelio. Там сундучок был. С замком. Levioso. Accio. Так, как тебя отпустить? Stego. Revelio. Reparo. Нужен еще один. О, какой классный у них. Трек там заиграл. Нет места! Как же это бесит! Господи, не могу. Все в помойку. Нулевки повыкидываю всякие. Вообще обосри сколько. Revelio. Подожди, может это куда-то в другое место засовывается? О, Жабкин. Levioso. Reparo. Коричневая опалочка. Высокая арка. Как, ёпта. Стол средних размеров. Вот что мне не дали? Я вот... Revelio. Ладно, мне дали, но оно куда-то ушел в другое место, я понял. А вот и колокол, который мне нужен был. Levioso. Accio.
Reparo. А как мне вот его вставить в нужное место? Reparo. Ну, этот большой вон туда. Levioso. Accio. Protego. Ладно, не знаю как. Levioso. Levioso. Accio. Ладно, потом как-нибудь вынем. Ухо мое. Квак-квак. Revelio. Где же этот гребаный сфинкс? С картины. А, опять закрылась, я понял. Lumos. У окна. Блин, где же это? Интересненько. Нет, нет, он меня преследует теперь. Weasley said she always found the dormitory a good place to read. Better than the library. My father said he used to hide his schoolwork under his bed. All I can get. Ладно, пойдем по сюжету. Там подбешивается, что заклинания нужны. Пока что нужно только по сюжету идти. Lumos. Revelio. Кипарик нашел. Это явно лучше, чем то, что у меня есть. А можно ничего? Шапка какая-то. Какая красивая дверь. Не буду вам мешать. Так, пойдем по основному сюжету. Что-то я вообще куда-то вообще не в те стороны пошел. Lumos. Revelio. Здесь все, да? Гекат? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs,
And, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. Oh, versatile. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Ладно, погнали. You know where to find me once you've finished. Победить в раундах скрещенных палочек, завершить раунд тренировки комбинации. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Шумсби. Так, на задание. Карту. Южное крыло. Ну. Что-то я плохо понимаю, как ориентироваться в этих заданиях. Может, сюда? Я угадал. Glad you're back. Pognali, подеремся. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Let's go. Brilliant. Are you dueling with a partner? Нацай, Онай, это кто вообще? Себастьян? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Вперед! Ready to get thrashed? Apologies in advance. О, вас трое уже. Мастерский раунд. Пробиваете фиолетовую щиту, используя мощные заклинания синего цвета, такие как меняющие чары акцио. Так, меня еще в прошлый раз этому должны были обучить. Ау. Они 10-го при всем при этом. Пробили щит. Блин, так кто меня покоцали? Bravo. I gave it my all. You did indeed. Это уж точно. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. In for you? You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Давай. The next round is for all the gobstones, so to speak. С Люканом Шумсби.
Буква F, оказывается, работает. Good news. We have a new training dummy on which you can practice spell combinations. And you're up for round 2 of crossed wands. When you're ready for either, come and find me in the usual place. Так ты мне уже сказал, что ты готов. Revelio. Блин, мог бы же тпшнуться туда наверх сразу. We stayed up almost the entire night talking about school. Киса. Made any progress with your treasure map? If you're sure. Hello, Treasure Arthur. map? Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Да? Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Everyone falls off their broom at least. Так, следующий у нас... Кто-то чел. Тренировка амбиций. Показать на карте. Вот сюда. А почему они рядом сидели? Что-то я не понял, как я это пропустил. Пескля, с тобой что ли поговорить? Да. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. К себе. Это было несложно. That's it. Это тоже. Good one. А теперь что? Levioso. Accio. Тоже несложно. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Это же было просто. Assignment's all finished. Simon will finished. Так, может так вот сделать просто. Класс заклинаний. Наверное, он. Ну, вряд ли что-то другое. They not be allowed to attend. Couldn't agree more. Not to mention. Revelio. Есть где-то рядом что-то есть. Да, из сундуков, наверное. Уже так-то темнеет. Lumos.
I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Точными. Давай. Concentrate and keep your wand steady. Треугольник. Инсендио. А теперь у вас много заклинаний, которые понадобятся. Теперь вы можете назначать инсендио на свой комплект заклинаний. Для этого нужно пометить местами с другими заклинаниями. И это... Ну, вот это я вообще почти постоянно пользуюсь. Вот это нет. Заклинаний-то, кстати, не так много на самом деле. Раз, два, три, четыре... Значит, 4, 8, 12... 16, 23 заклинания. Хотя, кстати, нормально, 23 заклинания можно. Контроль. Прикольно. Глациус. Оп, заморозил нахер. Ну это Лиаса. Оп, превратил в бочку. Притянул. Оттолкнул. Ударил об землю. Флипенда. Крутанул. Конфринго. Не, ладно, оставлю, я не буду, типа, все изучать, да, чтобы было интересно. Incendio. Упс. Не работает. А что такое? Не понимаю, что же сделать сейчас? А. С ней поговорить? Нет. Что? А? Что я не понимаю? Что происходит? Incendio. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Levioso. Incendio. Setting things ablaze is certainly considered. Все, понял. Ну, типа, с большим уроном, но меня не пробивает ни хрена. Пам-пам-пам-пам. Еще допка. Фига допок, кстати, очень много. I wonder if you might be able to help me with a small, project. Project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Пушишки, кто это?
Ugh, well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of Puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Duncan Puffskeen Пушишка. Dunkeen. Это забавно. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. А что такое пушишка? Я хочу посмотреть. Вид отвага. Внешний вид. Хитроумные ключи. Надо сразу карту нажимать. Зачем? Астрономическая башня. Ну, у меня есть вверх самой астрономической башни, поэтому я могу легко. Нужно найти ключ. Сказала она, что он издает характерный... A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Стой. Куда он Off on улетел? another adventure, are we? Revelio. There's the cabinet. How do I get this key in there? Шлепнуть. О, Господи. Я понял примерно, что нужно сделать. Это так забавно. Brilliant. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. What are you up to now? А ночью здесь достаточно забавно. Revelio. Даже музыка другая. Круто. Никого нет даже. Incendio. На таком низком расстоянии, что ли, работает? Я понял.
Наверное, все пути ведут через этот зал, а не через гостиную. Потому что 90% времени, что я провожу, я бегаю там. Что ты здесь делаешь ночью? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Я знаю, где. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. Ну, в нашей, наверное, этой. В нашей гостиной, скорее всего. Lumos. Классно здесь ночью. This must be my house chest. I just need to insert the token. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. А, 16? Ну, это потом. Пойдем, ядовитую отвагу. Incendio. Ладно. Давай быстрее, ты пошли, наверное. Да, это далеко. Крыло. Вот это. Ну, ты пишет быстро, так что... Вау, как круто. Ух ты. Lumos. Revelio. Lumos. Классно, конечно. Такое ощущение, что на этом Монике лучше выглядит, чем на этом. Что у него контрастность разная. Ой, там кто-то стоит и смотрит на меня. Живое существо. Классно. Тут просто побродить прикольно. Парень, привет. Ты безобидный, да? Но крутой. Класс. Lumos. Где-то здесь, да? Пасека. Revelio. И попаточник. И попаточники — это волшебные летающие насекомые, производящие патоку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они пытаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, что они заражают улья, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. Revelio. Lumos.
Нормальное спускание по лестницам. Хоть кто-то этим заморочился. А не просто, типа... Не знаю, насколько он там попадает по ступенькам, конечно. Но за такой переборкой... Переборка это не видно. These dry vines are one spark away from becoming kindling. А что это за часы? Revelio. Lumos. Нужно как-то тень сделать. Какое-то определенное время. Нет. Revelio. Incendio. Lumos. Загрузка даже. Может здесь подраться получится? Ой, классно. Здесь дают особые награды. Вау. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio. Откуда я пришел? Отсюда, да? Lumos. Ладно, пойдем. Incendio. Lumos. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. А интересно, они надамажат меня, если я это... А могу их поджечь? Incendio. Lumos. Ну, пофиг. Incendio. Lumos. Incendio. Благопристойная повседневная школьная форма. Lumos. Да гляну, что вообще нападало. Наряд. Благопристойная. Защита 0. Давай пока место освобождаем потихоньку. Ну, чтобы было. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Incendio. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. О, ну, бежим, бежим. Lumos. Incendio. Lumos. Рубиновый китайский шар с огненным шаром. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Глядим сразу, если что, удаляем. Или делаем. Ух ты, он золотой, еще 11-го, конечно же, берем. Классно. Ух ты, ё-моё, красивый какой, золотой. Фига, я стал еще солиднее. Всем солидность, тем солиднее. Incendio. Lumos. Я думаю, я легко пройду тут.
I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Кусочки ядовитых тентаклей. Incendio! Lumos! Incendio! Lumos! Incendio! Lumos! Маленькие. Ядовитые тентакли. Ага, это выход, да? Ё-моё. Без гигантской ядовитой тентакулы. А, тентакулы. Ну, тентакли, ладно, не суть. А если поджечь? Ладно. Тентакли. Тентакулы. Ну, тентакли, ладно, чего ж. Там будем честны сразу с самими собой. И... А, вот кусочки-то. Ядовитая тентакля. Ядовитая тентакля. Тайной коридор травологии. Я понял. Сейчас натырим здесь все. Тентакля. Тентакля. Она безобидная. Вот. Большой сундук, что из него выходит. Защитные очки с коричневым глазом тритона. Точно нет. Ой, ой, что это, откуда этот? Вот эти прикольные лепсовские такие. Да, эти прикольные. Так, ладно, тентаклей насобирал. О, можно здесь пройти. Lumos. Здесь что-нибудь есть? Revelio. О. Сливы цепелины. Страница это похожа на редиску. Оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они обрастают восприимчивостью человека ко всему необычному. Обострять. Не могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. А там я посмотрел. Protego. Ой. Revelio. Здесь я ничего не увидел. Lumos. Revelio. Lumos. Да не, я просто обязан пошататься по теплицам, пока есть возможность. Они большие и красивые. Вау. Revelio. Lumos. Фига себе. Revelio. Здорово. Типа, я сюда нормально зашел, да? Не напугал никого. Дорогой профессор Чеснок, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что мага обожает эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества, от горчавки до ягоды. Горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора в вас души не чает. Уверена, как и все прочие ученики. С наилучшим пожеланием, Элеонора Эверли. О, уже светать начало. Там заперто, я понял. А здесь? Ух
ты Handy пошфоткал. resource indeed, your field guide. Заткнись. I'm most pleased to be included. Инклюдит. Здесь я зашел. Здесь бы я вышел. А, да, они реально наверх растут. Забавно. Тап. Что за тап? Revelio. По-любому где-нибудь здесь. Дерево в теплице. Это гигантское древо стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь глубока и запутанная, как подземелье самой школы. Revelio. Где-то там был сундук, а как до него добраться? Отсюда видел где-то там внизу. Или мне показалось? А не, вон там. Ну ладно. Классно, классно. Когда мне уже эту Алкамору дадут? Я уже хочу открывать замки. Lumos. Я знаю, что там был с этот шкаф. А, нет, наверху. Стой. Тут другой шкаф. I've always said that travel. Oh, did you hear about the new spell we're learning in charms? О, вот падла. Шлеп. Блин. Эти шлепы вообще офигенные просто. Фига тут ты с ним. Ronan certainly employs creative teaching. Lumos. Музей какой-то. Have you found anything to prove my brain? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant так, venomous вымахала. tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Блин, я хочу пушишку посмотреть, как она выглядит вообще. Что это такое? Пушишка. Так, есть такой вот. Вау, классно. Вот искателя. Блин, какие классные скинчики есть. Офигеть. Мне вот этот очень сейчас нравится. Что еще есть? Это стандартный. Это чуть покруче. Это кубик, ну, в квадратике. Это... мистическая вельветовая. Это пиджак вообще выходной. Вот этот мне сейчас нравится. Коллекции другое. Классно вообще. Что тут есть еще? Стандартный, в клеточку. Галстук наружу.
жилетом из Шотландии. Костюм вот этот хочу. Хотя, какой мне был вот этот, да? Вот этот. Шарф просто топ. Перчаток нет других? О, есть. Легендарные перчатки. Красивые из кожи. Тоже красивые. Темных искусств. С регалиями Хогвартса. Мне вот эти нравятся. И вот эти тоже вообще офигенные. Вот эти подходят. Офигенно. Lumos. Ничего не видно, на свету надо смотреть. Что за тап? Так, задание. Хоксмит. Ну. Посмотри, кстати, эти. Коллекции. Испытания. Вот, задание. Символика факультета. Вот эти перчатки легендарные. Ага. Коллекции неохота смотреть. Чисто за задание, есть просто по миру. Шмотки тоже есть стандартные по миру. Есть топ-конт. Почему-то закрыто. Это карточки этого всего, что не лень. Классно. А Хогвартс, вот тут написано, что где. Высокогорье, Хогсмит. Колдовство. С 140. Они еще на DLC-шках наварятся так, что мы это... Ой, какая красивая. Вот это тоже классно подходит. Вот это даже лучше подходит. Но игра не призывает меня к тому, чтобы я выбивал какие-то супер шмотки, чтобы проходить дальше. Меня призывает прокачивать заклинания. Это гораздо интереснее, чем ты должен фармить и выбивать там кучу всего с чего-то там непонятного. Ну, это пока, конечно, непонятно вообще, что дальше будет. Трассировка пока не... You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Прям глаза слепит. Revelio. Почему я все время с палочкой хожу? О, вот этот цветок, который... Керамическая маска. Вот это что, типа сюда, да? А, вот она. А, он открывает скинчик, но не открывает... Ну, не получает... Я понял, как это работает все. То есть... Инцендио. Не, ему пофигу, я понял. О, дождался. А вот и вы, да, это я. Revelio. Hello, sir.
You'll be pleased to know that I Ну, worked on my защитному defensive заклинанию. magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Погнали? So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. New. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Сиятельного. Красиво. Очень мне нравится, как все проработано. Не как в других играх, очень халтурно. А типа вот, красиво такая линия. Тянется не банально, просто изгибы. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Ну, Себастьян был в запретной зоне, он знает как, и он сейчас покажет нам. Lumos. Люмус тоже работает только там, где действительно не освещено и в какой-то день суток. То есть, если день идет, то не осветит. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. Какой же я You can't be лох. serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Зачем я это сказал? Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank Ну you, ладно, Sebastian. нормально. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. То есть они уже пошли, да? А, все, погнали. Уже красным горит. Угу. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Понятно.
Нет, красная штучка, отстань. Дезиллюминирующее. Дезиллюминационное заклинание. Господи, хрен вы говоришь. Заклинание, чтобы вас не смогли обнаружить в запретных областях. По стелсу, понял. Где оно? Давай вместо этого. I'll be quieter than a jobberknoll. Если почувствуют что-то, они начнут изучать. Подозрительная активность. Если вас поймают, важная особа придет к провалу задания. То есть не совсем стелс. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn! You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Ок, ты нормальный чел вроде. Такая чистая, что происходит? Нормально ты там жахнул. Что ты там сделал? Is someone there? Is that you, Peeves? Почему сюда-то пошла? Фига она... А, нет, подожди, почему ты идешь только в мою сторону? Офигеть, как она меня пугает. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Трудум. Revelio. Ага. То есть даже все можно из инвиза кастовать. Ой, там сундучок, который я не собрал тогда. Не, открыто. Это там он был, да? Ну ладно. Как-нибудь потом. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Оставайтесь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ в определенное место. Не позволит повысить точность цели и показать вам пункт цели. Ghost, don't let her see you. Это не сложно.
Should be in the clear now. Revelio. For us to be skulking about. We must remain unseen. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what... Нифига себе. Молодец. Ради сеструхи... Ага, 13 уровень. О, в 2 раза сильнее, я понял. Which is what, precisely? Revelio. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Их содержимое представляет невероятно бессмысленно, не имеющее никакой образовательной ценности. Шлюпс. Уговорила. Revelio. Надо не забывать. А, я понял, как открывать теперь эти сундуки. Ха-ха-ха-ха! Я бы... Revelio. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Вот что вот с этим делать? Levioso. Так. Lumos. Тоже используй те же заклинания, что и... Да, игра издевается надо мной. Levioso. Lumos. Revelio. Lumos. Искать ракушка серая. Ух ты. Да, блин. Ух ты, как подходит. Да, конечно, такая будет. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Скотиняка. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Проклятый полтергейст. I know just the spell to repair this armor. А если бы я в госте был, он все равно бы меня увидел, наверное. Так что... Reparo.
Lumos. Revelio. Lumos. Ну все, наверное, сюда так. О, ворота. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Лесной шар с плющом. Revelio. Lumos. Вот легенный шар. Насколько он мне подходит? Классно. Ну, это золотой. Ну, красный такой подходит к зеленому. That's it. Классно все сделано, мне очень нравится. Сундук. Естественно, я не могу его не забрать. О, фак. Короче, ладно, насрать уже, я не знаю как. Ну, блин, бесит. Все в помойку. Блин, вообще не могу. Места нет абсолютно. Where might this lead? Читальня. Ого, фига себе читальня. Lumos. Не очень красиво все сделано, мне очень нравится. Revelio. Lumos. Ah, I need to wake up that rune over there. Какую руну? Ту. Accio. Revelio. Lumos. Accio.
Ага. Шарф угольного цвета с колючками. С колючами. С колючами? А, с ключами, господи, колючими. Колючами. Lumos. Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Ваши способности используют древнюю магию, накопившуюся после успешной атаки или получения урона. При успешной использовании комбинации, состоящей из 10 попаданий или более, создаются загрузки древней магии. Собирая их, вы сможете изначально пополнить свой индикатор древней магии и установить немного здоровья. А когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Над головой врага. Да, если бы они не светились мне как эти... Как сумасшедшие вот эти два... Ой. Lumos. Я бы не был против. Accio. Potato. Охотничьи перчатки без пальцев. Levioso. Lumos. 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 Я чуть не понял, как я должен был это сделать. Ну ладно. Перчатки без пальцев. This must be the way forward, but to where? Levioso. Да блин, я уже привык, что Люмус на двойку. Lumos. 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 А что, так нельзя было, нет? Ой. И раз. Эй!
Шарф с бахромой и рисунок в виде мазка кистью. Сразу освобождаем, то есть все новое. Зеленая сразу в помойку и сразу. Ну а что сделаю? Ну не могу же каждый раз идти к этим. Nearly there. Best keep my wits about me. Levioso, Lumos. Шар с орнаментом, с орнаментом пельмета и синие солнцезащитные очки. Сейчас все обутаем, поудаляем. Здесь подеремся, да? Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Potato. Stupid. Incendio. Не. Stupid one. Levioso. Изи. It is a book after all. Бульк? Что они там делают? Красавчик вообще.
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isidora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Сразу видно подозрительная девка. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Вот гаденыш летающий. Как бы его прибить? Очки с позолотой. Слоты, как же они быстро кончаются. Как их увеличить, я не представляю. Пойдем к фигу. Фигу к фигу. Интересно, сколько вообще по времени сюжетка длится примерно? What are you up to now? Ждем-с. Книги и невзгоды. Тю.
Да, ты докопался до него. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Там страниц не хватает, это было показано. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Неправильно. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Оп, 2013. О, почта. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Galleons and a historian. И манекен. As soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Надя только что прислала по смыслу. В ней деревушки по названию Нижний Хоксфилд. Карта мира. Вот здесь уже интереснее. А это карта мира, большая часть мапа, которая не позволяет вам видеть все подробности. А деревушки это небольшое сообщество. Чё? Разносно всему миру, это понятно. Это деревушка, которая называется Нижний Хоксфилд. Все деревни дают возможность нового торговца, точки с летающим пламенем, побочное здание и коллекционные предметы. Если не будет рассеивать туман, накрыть остальные части карты, что места деревни, подземелья, лагеря бандитов. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ну, заклинание новое всегда. Lumos.
Не помню, там где-то был этот ящик еще один. Не здесь ли он был? Еще выше. Так я его вроде открыл уже. How nice to see you, my young friend. Обманули меня. Так. Эксплярмус. Ага. Третий требуемый уровень 3,4. Блин, как я должен был это быстро пройти? Такое ощущение, что я должен был это уже очень давно все пройти. И типа я очень сильно торможу. Легендарная накидка. Карта. Занятие по травологии. Крыло колокольной башни. Сюда. Сейчас быстренько расправимся с челиками. Получим плюшки. Че, я промахнулся? Да, я немного промахнулся. Нужно было... Крыло колокольной башни, да, все правильно. Почему я попал не туда? I don't mind lending a hand. I wrote 2 inches for bins yesterday while I was eating my lunch. My family has a lineage of exemplary flyers. А, это здесь, это не там. Это выход в лес. Блин, интересно, насколько большая карта. Типа открытый мир, как бы, по сути. Но пока что уровень 3-4, когда у меня уже там 13 практически, меня заставляет... Очень классно. Сходим везде. Не сомневался. Некоторые студенты верят, что любой, кто завел доверие всех 4 тварей, может загадать желание этого колосса, будь то рядом с Фестралом, Грифоном, Химерой или Гиппогрифом. Ладно, пойдем подеремся. Инсендио. Мне нужно использовать, да? Атак врагов уклониться и против врагов инсендио. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Let's go. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know.
Хорошо. Ко мне. That's it! Good one! Фига, прикольно. Комбить можно так-то все равно. Incendio. Еще и кулдаун. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Excellent form! Фига комба, конечно, бесконечно. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well Не done. бlush? Training dummies will think twice before challenging you again. Без Plus, манекена. you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Фига, там комба, конечно, была вообще Hello, бесконечная. Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Непременно. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Я Себастьян, он Yes, мне Sebastian. Then let's get Приглянулся. started. Даже не знаю, кто второй, как бы мне пофигу. We can make this a real victory. Четверо. That's the spirit. Сейчас всем жопу нарву. Красный с высоким уроном так же, как поджигающий заклинание целью. Ну, я понял. You're better than that! Incendio. Levioso. Ringo. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Protego. Accio. Incendio. Levioso. Come on. Accio. Act like a winner. Levioso. Incendio. Accio. There goes my wager. Levioso. Accio. Incendio. Конечно, нет, хрен из два повторишь комбу, которая там вообще непонятно. Ну, там очень аккуратно What a нужно. victory! You've won the tournament! Это только That was начало. nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! Prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Ну, уже хоть какие-то бои начали появляться, очень долгий разогрев. Lost to a new student? I didn't see that coming. Levioso.
Ну ладно. А что мне дали-то, я, кстати, я проглядел? Ни хрена. Вид, что ли, какой-то просто. Ладно. Как бы пофиг. Шарфов-то уже сколько, блин. Ну, это тоже круто. Это отстойно. Ладно, побегаем так. Где мне уклоняться от врагов? Девушка из Увагаду. А ТПшками пользоваться уже, ну, типа я время трачу просто на это. Если не буду пользоваться ТПшками, я просто буду кучу времени тратить на мувы по школе, по всей. А учитывая, что у меня нет всех заклинаний. I'm most pleased to be included. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber. Нет, не надо! Как же вы любите все? Все вот чисто вот, чтобы вот было как вот в этом. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm А как вы слышите? Не. Quickly! Place your mandrake in the new core and cut down the soil! Добивай. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Все? Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds.
I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Так, See прекрасно. how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient Стол in для the Wiggenweld горшков. potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Вот, 10 минут. Да. Выход 5. Такой, этот, освободить горшок. Полилось сразу. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Нет, раздражает меня эта мантия, она рябит в глазах, она как бы, может, крутая, но я зеленуха. Зеленуха топ. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. No offense. Sorry. Мрачнейший стальной шар. Почему ты его в прошлый раз не заметил, или мы здесь не проходили? Мы здесь не проходили. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Держите Tab и нажмите круговое меню инструмента, значит китайскую капусту. Инструмент день обоя. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. Опасная капуста. I mean, of course, you're not someone to be trifled with. I see that.
Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Погнали. Take your time. I'll see you back in class. Ой, господи. Я ж думал, она мне яйца отгрызет. And with that helpful reminder. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Конечно, круто. Это выполнено, да? Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Может, чай хлещет. Давайте задание другое сразу. Какое у нас тут? Занятие по зельеварению. Ну, бадьян у меня не вырос, так что я не знаю, смогу ли я его выполнить. Ну, крестик не пишет, так что должен. Да блин, надо связывать. Профессор Шарп. Про него говорили, что он странный. Lumos, there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Revelio. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Летающий ключ. Мое любимое занятие. Нет. Lumos. Revelio. Никак здесь я что-то не изучил. Надо где-то пошататься тут. Распоряжение. Мракоборческий центр. Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. В черном ходу стоят подразительные виды свертки. В номер 15 магазин решили увеличить число мракоборцев в точном наблюдении. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших показаний. Значит, он мракоборец. Я вот не вижу, где.
там? Одна монетка, круто, щедро. Ну я видел. Значок мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно темных магий. Это значок мракоборца бежит профессору Шарпу. Revelio. Вот, все. Классный класс. Добрый день. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Приступайте. Let's go. Так. 13 Use a лошадь. strong, even motion when crushing your ingredients. 15 мандавошек. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Сок мурлокомля. Мурлокомля. Помешивайте варево. Давай, давай. Больше варева. Богу варева. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Понятно. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Ok. My parents considered keeping me home from school this year after the rumor. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Я не хочу ему помогать, он... О нем уже я прочитал в дневнике этой прекрасной девочки, что он дурачок.
Нет. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. Иди в жопу. I understand. I'll sort something else out. Мне не нравится твоя тема. Мех дворняги. Перо жопы. Яйца пепламбы. Жамбы, самбы, думбы, бумбы. Круто. Potion should not be that colored. Proficiency in potions are two things that cannot Стенд для be rushed. зельеварения разблокирован. Patience and be thorough. Сок муроком, господи. Яйца пепламбы, мех дворняги. Секунд. Придется ждать, что. Похоже, есть зелья, которые долго варятся. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Придурок. Я же сказал, я ему не буду помогать. Спасибо, то девочки с книжками. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. Халявное перо. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Thought for certain you'd have helped. I'm glad I avoided trouble. Sharp certainly seemed upset with you. His bark's worse than his bite. I think deep down he respects my artistic spirit. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Меньше взрывов, круто. Ну ты лох. Куда мне идти-то? Мне предлагают идти... Ой. Блин, вот коняться от кого-то. Ну вот как, где и когда. Полетели в эту деревушку, посмотрим, что да как. Или ночь на день, да. Ага, не открыто.
Ну, побегу от выхода, значит, здесь и поболтаем. Я думаю, последнее задание, и на сегодня, думаю, это будет последний Хогвартс. Надо еще поиграть в Генш. Возможно, даже без стрима, потому что там ничего особо сегодня не поделать. Еще ивент этих клинков. Еще неделя, поэтому можно не париться. А недельные это ничего такого интересного. Поэтому прокачкой елань я особо заниматься не буду, да и что там прокачивать особо ничего. Я еще вчера все прокачал. Revelio. Классная это берлога. Еще одна, как у Хагрида. Кабинет по изучению тварей. То есть промежуточные точки тоже есть какие-то. Revelio. Ладно, пойдем. Revelio. Ну тут вот так на ухо шепчет, вообще жесть. О, сова. Она что-то делать должна. Нет, ничего не делает. Да просто типа метки, что это башня совиная. Вон этот классный мост. Можно было по нему пробежаться. Дуб, конечно, классный в игре. Revelio. Чего у меня за шепот на ушах? Я не понимаю. Никого же нет рядом даже. Ну, вот отсюда надо было начинать. Почему я отсюда не начал? Странно. А, пойду пробегусь по мосту. Я не могу это пропустить. Класс. И обратно. Ты устроил этот прямой мост. Я вижу какие-то испытания уже вон там. Блин, случайно эту потратил. Еще одна это. Еще там какой-то свиточек, это что? Revelio. Lumos. Сумка. Еще деньги.
Revelio. Инструмент смотрителя. Можно было бы предположить, что это набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать сознание всевозможной мебели для уютных хижин и любых до самых невероятных размеров. Там пещера какая-то еще. Revelio. Ага. Что-то собирать? Пиявочный сок. Летающие змеи какие-то. Насколько я знаю, плавать они умеют. Levioso. Угу. Сок. А вот эти вот острые грибы. Accio. Accio. Так. Revelio. Revelio. Incendio. Accio. Непонятно. О, там враг. Пушицевая топорейка. Accio. Levioso. Че, она не двигается? Победите топореек. Испытание разблокировано. 5 топореек. Плавать я умею? Да я умею плавать. Причем неплохо вроде. Шифт, чтобы быть быстрее. Might I beseech you for some assistance? Да, конечно. Hello. Can Что I ты help хотела? you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Обожаю подводные приключения. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night.
If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Mm-hmm. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Okay. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Да, поплыли. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Бульк. Угу. Ничего использовать не могу. Я при этом при всем умею плавать. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Бульк. А вон еще. Вон еще вижу. Шар с орнаметром пальмета. Вон еще что-то, и вон еще что-то. Розовый костюм для езды верхом. Здрасте. Так, мне кажется, даже заполняются эти слоты у меня. Блин. 14:34. Пальмета красивый. И такой золотой дракон. А здесь что? То же самое, только... Нет, даже разные. Почти. Давай пальмет возьмем. И что еще? Жилет. Ну, это точно крутой. О, классный. Сколько у меня слотов еще? 3. Зимняя шапка из овчины. Ну, это последняя, наверное. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Там что-то булькает. Это тот убитый мною чел?
Ух ты, соломенная шляпа для защиты от солнца. Это круто. Вот и закончились слоты. Все, 19. Чисто деревенский парень. Нет, с шляпами вообще проблем, если я понял. Это прикольно. Зимка. Не, игра такая достаточно долгая, мне кажется. Часов на 100, может даже больше. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Да? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things Я уже down there. понял, у меня слоты не бесконечные. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Маска русалки. Чё, я русалка? It is good to see you, my friend. Ну вот и долг Off on ещё. another adventure, are we? Элегантный плащ факультета. Да что ж так много всего-то? А мне нравится. Ну и столько прикольных шмоток. Импровизированные перчатки для квиддича. Protego! Revelio! Опа. Я умею адекватно перепрыгивать препятствия. Бдзинг! Большой сундук. Ослабленный шар с символом факультета. Вот это я не понял, что с этим делать. Revelio! Там торговец есть, господи, наконец-то. Колонна... Короче, ладно, не срать. Hello, sir. Здравствуйте, What do you sell чем вы here? здесь торгуете? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Дай мне взглянуть do you на have for товары, sale? и я продам тебе ненужное наконец. What can I help you with today? Златоглазки. I'll have no trouble selling this. Thank you. Ну все, голым не останусь. Hope to see you again sometime. Чё? Там на 2 защиты, да, и в принципе. Так, Hello, расскажи Mr. Sammy. теперь, What can I мистер do for you? Снег, мне чем могу помочь? Ничего в голову не приходит. О чем говорят в Any городе? whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield.
Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. And I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. That will be all. Thank you for your time. Ну, конечно, Revelio. единственное, что подбешивает, это голос робота. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Королевская синяя. Классно. Арн. Давай примем, а потом уже... Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Paintings? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Так, сделаем перерывчик на чек.
Not sure how I'd fare. Lumos. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Lumos. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You shouldn't be. I refuse to be treated as Put me down this. This is a fast way to get yourself. I shall kill you for this when I get down from here. Let me answer. Oh, you insolent! Incendio. Levioso.
Accio. Incendio. I'll watch the light go out of your eyes. There you go. Time clumps. We can hold them up. I'm not going anywhere with you. You'll take this. Reductor. Accio. Incendio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Lumos. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Так, я доел. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Поджечь? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Очень вкусный штрудель. Вообще. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink.
Вау. Загадочки. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Испытание Мерлина. До свидули. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Конечно, я не скажу профессору Блэку. У меня еще разные штучки. А что, ядовитая тентакля? Цепкие тентакли выстреливают кислотой ближайших врагов. Семена ядовитые тентакли можно приобрести в магазине в больших горшках. Понял. Где-то тут было задание на краденая телега, да. На телегу. Не, 11%, учитывая, сколько я уже сделал. Считаю, что игра достаточно большая. Revelio. Lumos. Да, офигенные тени. Пойдем по дороге. Нет, кто там? Кому я сейчас дам по жопе? Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. А, язык. Levioso. Protego. Stupid. Accio. Levioso. Stupid. Используй ее язык. Используй ее язык. Как так? Я чуть не понимаю. Язык топорейки. Ну, хоть какой-то экшон начался, а то вообще все грустно было прям. Где там топорейка еще там вижу? Подай. Переверните топорейку на спину. А будет на меня нападать, нет? Будет. Ау! Как вот ее перевернуть?
Levioso! Accio! Incendio! Ладно. Тут тупорейку можно и забить было. Почему она не хотела на берег уходить? Не понимаю, они же вроде умеют. Лощеная шляпа колдуна. Ну, эта топорейка мне пол лица вскрыла, конечно. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Мантия стального синего цвета. Интересно. Тропейка. Мантия. Фига себе, намного сильнее. Хотя, по сути, так себе. Странно. Единственное, что хочу, это увеличить инвентарь, потому что меня задолбало держать копейки у себя в инвентаре. Вообще невозможно. Все засеребрилось. Lumos. Revelio. Lumos. Что за денежное дерево? Это безобидное. Revelio. Lumos. О. Подземка и еще 2 врага. И там что-то еще. Accio. Чё, тут, что ли? Было закрыто? Кто там, волки? Волки, стая волков. I should investigate. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Incendio. Accio. Дворняги. Пойдемте в подземку. Lumos. Теперь это больше похоже на открытый мир, а не только бегание по замку. Спасибо. Revelio. Lumos. Ага, вот закрытая дверь была. Файт? Revelio. Lumos.
Почему у меня все время разговоры какие-то на ухо, я не понимаю. Accio. Levioso. Lumos. А я не могу потушить, да? Опа. А чё так? Нет, нельзя. Revelio. Incendio. Incendio. Надо потушить, а я не могу. This looks intriguing. Ну ладно, пойдем. Решек надо достать. Может, здесь где-то ТПшки есть какие-то? Ну да. Ну, тут ТПшка, тут ТПшка. Карта. Revelio. Чешуя гибридного черного дракона. Гибридный черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая, грубая чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью Арчибико, которую он хранит в своем тайном убежище. Это чё? А, денежка. Там чё? Какие-то... Ага, кружочки какие-то, я понял. А, вот что это значит. Merlin trial. Accio. Incendio. Легко и просто. Эй, собрать. А действительно тратятся из инвентаря эти листочки? Levioso. Lumos. Incendio. Revelio. Revelio. That's that. Settled. Нашел. Много дает опыта за эту фигню? Я пропустил, похоже, сколько опыта за эту фигню дают. Светает, блин, не поиграться теперь в темноте с Люмусом. Past the ruins. I'm
on the right track. А, вот испытания, блин, а чё я их не делаю? Дожгите плевуна, пока он готовится к этому. Давай. Что нужно сделать? Так, успешно освоить щитовые чары. Блин, я забываю, что Инсендио. Прикольно. You only have Ranrock to blame. Что-то там про Ранрока. Защитные очки с глазом Тритона. Что-то надавало. Фига. Да. Ну понятно, это разные эти будут. Не помню, где мои-то. О. А, там еще шляпа была. Как у меня. А что это за эти штучки допы какие-то эти? Revelio. Какие-то доп опыт. Опыт. An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Ой. Случайно молнию призвал. Пойду загенотицидию их всех. Не то нажал. Вход-то где, ребят? А, вот. А что, так можно было, что ли? What's that? Who's there? There's something there to tell. Oh, here's a pleasant surprise. Incendio! I work best. How many of you are there? One less human to worry about. О, ау! Incendio! That was me. Incendio! Are you quite finished? Не надо, не убивай.
Incendio! Accio! Отвар. А чё украсть болт? А как это сделать? Найдите болт для арбалета. Как это сделать-то? That was quite something. Now, to free Arn's cards. Accio! Levioso! Опа! Accio! Не. Серые перчатки для финишера. Levioso! Let's see what's up your sleeve then. Revelio! Так, там еще грибочки. Может, эту можно сломать? Ну, если не с этой стороны. Подожди, да, отойди. Ну ладно. Revelio! Опа. Опен. Quite an enchantment. The cards returning to Arn. Это что такое? Levioso! Accio! Я понял, что это и зачем, но... Revelio! Пока надо это... Смотреться, что тут еще есть. Еще камешки там. Ну ладно, давайте загадку Мерлина решим. Оп, полистать, полежать, покидать листья. А, вообще по 4 штуки, ё. А, они все за мной топят. Я понял. Погнали, пацаны. Норм. Давайте за мной, пацаны. Revelio. Где-то еще, наверное, должен быть. Вон еще. Такой вот. Где взять эти? Да это что ли? Наверное, это самое. Levioso. Accio. Protego. Revelio. А, вон они. Нет. Нет, это не то. Где мне взять еще шариков? Эти шарики-то уже не взять. Да. Revelio. Поди-ка не в коробке, я просто не могу ее сломать. Revelio.
Ладно. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Revelio. Нашел. Incendio. Accio. Поехали. За мной, парни. Оп. Давай. Оп, шарики. Бэм. Merlin himself would be proud. А зачем я это делаю вообще? Что это за загадки? Зачем они нужны? Интересно. Просто стоит чел с шариком и все. Так, я хочу дойти до ТПшки, потому что их открывать надо. Победила текстура. Что на мне за плащ уродский какой-то, не понял. А, может она не тот он. О. Revelio. Сколько прыгающих грибов. Кто-то там. Убейте врага с используем ядовитые тентакли. Incendio. Stupid. Levioso. Levioso. Опять застряли, ладно, этого не трогал. Нет, не застрял. Что-то он не хочет со мной играть. Нет, это не так. Как надо поймать язык-то? Levioso. Нет. Incendio. Levioso. Оу. Incendio. Protego. Stupid. Оп, тентакль победил. Incendio. Incendio. Protego. Stupid. Accio. Levioso. Меня не
знаю, как перевернуть. Ну, я еще не забрал награду. Ну, я там много не забрал наград. What are you up to now? Нет, это, с этими нельзя. Так, пойдем обратно тогда. Долина Хогвартса, Южный Хогвартс. Долина Хоксмита, Северный Хогвартс. Запретный лес, Северный болото Форда. Регион Фельдкрофт. Южное болото у моря. Побережная пещера. Побережье Пойтсир. Озеро Марувин. Мыс Менор. Побережье Клагмар. Крофтшир. Фига себе. Будь здоров, я. Фига себе. Карта-то не маленькая. Это, ну, по крайней мере, она интереснее, чем в других играх. В целом я доволен. Ну, действительно, игра в целом хорошая. Ну, не зря я уже сколько? 10 часов наиграл за день, практически. Нужны заклинания, самое важное. Place right out of a storybook. If you're here for my wares, А почему две торговца ветки? Странно. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. No I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Чудесно. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. В этой игре можно быть токсиком. Шлем, сделанный чем-то. Я там видел красные метки, я уже хочу их затестить. Кто это? Что это? Зачем это? О, это эти. Поданием горящего флеша, чтобы взорвать его. Incendio. Leviosa. Incendio. Cursed fiends. Ох, баба. Could it be a Merlin trial? Опять шарики? Revelio. Accio. Яйца, пилом памбы.
Ладно, хоть не нужно за каждой фигней подходить и сильно нагибаться за ней, просто мимо пробежал по-человечески. Собралось. 10 раз бегать, нагибаться, там это вообще кайф. Там. Все? Not so tricky after all, Merlin. Там что-то было, по-моему, нет? Или мне показалось? Показалось. Ну, пойду тех врагов убью и пойду уже. Классные сюжетки. И вообще нужно заканчивать уже на сегодня. Ну, по крайней мере, сейчас сделать перерыв. Мне зайти в... Seems a pleasant enough little place. Зайти, может, в другие игры. Что посмотрим? Ну, лучше разделять части хоть. Хотя бы перезапустить сейчас, чеку попить еще. Видел здесь врагов, где они, куда они делись. Ладно. Нужны заклинания. Срочно. Высрочно. Сколько у меня уже этих предметов? Уже 13. Уже всякой шляпы полно. Очки Лепса, очки. Смешные. Прикол. Самое прикольное, что сохраняются скины. Ладно, сейчас собираем награды, сохраняемся и снова и через небольшой перерыв снова запускаем. Так, коллекция, что там? Испытание. Бой. Ага, из кожи дракона. Защита от амфибий. Защита от амфибий, защита от гоблинов. Ага, победитель пауков. Защита от волков. Форма констебля. Шапка констебля. Интересно. Задание. Что еще не получил? Перчатки лепрекона. Шапка лепрекона. Даже сайты целые есть. О, да! Насколько увеличивается, интересно. Наконец-то. На 4. Уже хоть что-то. Все, я понял, чем я буду заниматься. Сохраняем игру и делаем перерыв.